راهي مرة اضطريت اني اوقف. فنكمل. طبعا يمكن البث اللي قبله اخذ مني يمكن 20 دقيقة 25 دقيقة ماني عارف كل الاحداث والخطابات اللي صارت. طبعا هنا يلا وصلنا، ايش بيصير؟ نكمل باقي الاحداث استمرار. We will always be connected. طبعا مع ايميلي وبنشوف ايش نهايتها. خلاص انقراض راح يصير مع بعض، انقراض. طيب كذا كأن الدنيا تفجرت فوق. طبعا هي بقدر ما تستطيع كانت تقول له بأبعدك عن الدمية دي اللي كانت معاهم كلهم هي اللي وصلتهم. مين هي ذي اللي وجهها مغطى؟ انا نفسي اعرف من اول بصراحة. باي باي. لا ينفع الزاحف لكن لا يزال هناك الدور يلعب. ايش البارت هذا اللي حيلعبه دحين المسدس؟ اتخاذ قرار وانهاء هذا الامر. طبعا خلصنا دحين اللي مع نورمان ريتس. خلاص النهاية، النهاية يا شباب. اي والله شكل النهاية خلاص، ما دام انه بدأت تظهر لي اسامي الممثلين. طب انا ما يمديني جالس استخدم السلاح هنا. بشوف برضو اسوي نفس الحركة. الظاهر انه بيغرق ويرجع. هولد هولد هولد. يس يس. خلاص النهاية يا شباب. واخيرا بس باقي في حدث حيصير. بس جالسين يجيبوا اسامي الناس اللي لاندر بريدجز فولين داون. طيب نشوف كذا. ما في خلينا نطلع على الجهة دي. نشوف ايش بيصير. كذا حتى البطل كذا تحس انه مو في العالم الحقيقي. شايفين كيف لونه جاي كذا شوية رمادي. ايش اللي طيب اهو، يعني لازم نكرفه شوية يتعب يعني ولا ايش؟ أحد سأخبرك لا وقت الأسئلة. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, أخي لم تكن هذه كوابيسك بل كوابيسي أنا. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt. حنان بالبلغ ليس فقط أثناء النوم بل عندما أستيقظ أيضا. In my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions. مرات أكثر من عدد الانقراض التي أهلكت. Again and again and again. At first I didn't understand what I was seeing. لم أفهم ما كنت أراه. That wasn't the worst of it. There were other more terrible dreams.
Dreams of death and الموت destruction. والدمار Of a والانقراض. massive extinction to come. ايش رايكم بالله بس في الاخراج حقي وانا احرك الكاميرا كذا معاها؟ فنان صح؟ انا دائما زين هذا كله To bring about the last stranding, as I have today. اوه كوجيما. طبعا الجلوس انا اشوف ما يمديني اجلس، بس عارف بمشيه زي ما هو، بكرفه لين يتعب. كتابة هيديو كوجيما، بصراحة والله هني على اللعبة. كينجا او كينجاي. ايوه اكرف كذا لين تتعب. تعبوا شوية تعبوا. بصراحة هذا الارت حق كوجيما ده كان جابوا اسمه قبل شوية. الارتست بصراحة فنان، تصميمه في الشخصيات وتصميمه في الملابس والاشياء دي انا بصراحة يعجبني. طيب يلا تعب. اوكي اما ليش رجعوني هنا؟ والله رجعوني نفس الكلام. يلا يلا ريح ريح، وكل ما بريح شكلها بتطلع ايميلي. ايش الهرجة هنا؟ العملية الأولى 20 من عمري. كنت في المرج. لكن عندما استطاع الوعي طيب كنت في فراش الموت. كانت بدي هي الها خاصة بي في ذاك العالم، وإيميلي منفصلة بين عالمين كانت بطريقة ما تمكن، زي البادي جسمها والصوز حقها كانت في البرزخ وهي جسمها في وهذا أعمالها في التباين وتقدم الجسد. أخبرت أن بين إيميلي بنتي تعاني من حالة مرضية مدمرة ووالدها. يعني في الأخير هي بريدجز اللي هي تعني الروح بالفرنسية. There was no Amelie, only me and the beach. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning, but later I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach, because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. يعني كلها في الأخير اللي فهمته حاليا إن هي بريدجت، فلما انكسرت عملية وعمرها 20 فبدأ الصوز حقها تروح في البرزخ وبقيت على نفس الشكل الهيئة، وهي بقيت في الفراش من عمرها 20 الظاهر وبدأت تتعب وتشيب وتعجز. نشوف ايش بيتكمل معانا. يب طيب وهي محطتنا مسدس ليش؟ يعني في استخدام له ليه؟ اوب يعني حتى في النهاية لازم يكرفنا كوجيما.
با 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 با. اوب حلو القفزة. بدأ يتعب بدأ يتعب بدأ يتعب بدأ يتعب ولا باقي؟ والله انا بمشي شكله هو هي ماشية اللحظات على النيمز. اوه يا طيب وبعدين يلا نبغى نشوف ايش بيصير معانا. يلا ايوه 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 اعرف انه اذا تعب خلاص حيتكمل الاحداث. فين؟ أدركت أن البلد كان متصل بعالم الموتى، يعني أنه في مكان ما وراء توجد ذكريات الزمن نفسه، ذكريات كائن حي عايش اللي هو في عالم الموتى. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. كانوا متحررين من قيود الزمن. كانت عملية محاكاة بسيطة وغير مرهقة التي كانت تستغرق سنوات. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began لكن بعد وحدنا فترة جديدة شهدت أمريكا أول حادث تلاشي. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. Okay. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of them. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. مصيبة لا خاصة بالسرطان. The beach's punishment لم يكونوا عاقبوا لأني لم أتماشى مع عندهم. like a good little EE. And then, just like that, my hoe was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. جسديا هي ما قادرة تكمل فطلبت مساعدة منه. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. This moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Okay. It was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have cancelled itself out, leaving nothing. But somehow ذرة صغيرة جدا من المادة. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it.
From the ashes of the dead rise the living, stronger and wiser, inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction. يعني كلها فلسفة من راسها كانت. هي كده بالأخير. الفلسفة كلها كانت من راسها هي بريجيت. يا بابا 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 يلا يلا يا سام، انت والله الضحية اللي ضحكوا عليك. انت الضحية اللي خلوك تكرف كرف الويل من بالله. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. Oh. يعني بدل ما يجيب سرد الاسامي وما بعد النهايه، لا جابها مع حدث يشرح لك اللي ساير وتتحرك كذا شويه في المكان وتروح وتجي. شايفين جايبين اسامي اللي كانوا شغالين في اللعبه. أكيرا يس با 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 اجري 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 لين تتعب. يظهر نحن حلقة سام اللي هي 13 تعب. يلا اطلعي. لا دخلت I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. بحث عنك في كل مكان. Sam, there you are. There you are. من هنا من هنا. لا ما يمديني ما يمديني. كل ما اسوي زوم يجي على جسم البطل اكثر شيء. ايش تسوي فيه؟ بس هل هي امه حقيقية ولا بس ام كاسم مربيته وحاجة؟ تذهب للديار. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. أعرف الطريق. But in doing so, من خلال ذلك حدث خلل في التوازن الأساسي بين الحياة والموت. I just wanted to save you. بس بتنقذ كيف؟ إنه بتموته يعني؟ أنا كان مصيري أن أقود فصيلة الانقراض، لكن في تلك أصبح جزء من ذلك المصير. أصبحت من العائدين. بدأت دوم تنشر كوابيسي لكوابيس جميع. أنا قلت لك يعني كله يعني زي ذا ايفل وذين، فكرتها إنه في عالم واحد هو اللي سبب كل شيء، كله في مخ إيميلي. أنا استخدمت بالداخل وأبوه اتهام ما تبقى أحداث تلاشي. فيها فكر من ذا ايفل وذين، الانقراض بشكل سريع. كان يقوم بمثابة الضحية.
That or hasten the last stranding and end this slow death. Given these my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you. احتجت إليك جزء مني هنا أيضا. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. What choice do I have here? قطع اتصالي. An EE doesn't have that لا يمكن أي كائن يفعل هذا لنفسه، لكن أردت في كوابيسه. Another future, one that you chose. One where extinction is hope. هذا يكون هو الأمر الوحيد. Annihilation. يهو والله سماعة النهاية يا شباب. I see coming ولا شي بيقولوا. والله لا يكون اتفلسف من راسي. سانتي مانيكا برضو معاهم يونت والله. فويس اكت ولا هم الكوست حقين الساوند بورد. والله جايبها بطريقة حلوة يا اخي، بجد غير اعتيادية، غير اعتيادي، ما هو شيء عادي اللي بيسويه. طوكيو نت. Lost never found. ما هو قادر، ما بدينا اروح اي مكان، ارجع اي شيء بيرجع يتعب، يرجع في البيت هنا بدايته. keep coming. خلاص فسبت انا يا عيال. كان موديل سبيشل كوجيما بروجكشن. خلينا نطالع في العوالم حقها. هرول طلع الياقة يا سام. Lost never be found. كذا ما أنا قادر أوقف في محل واحد، أبغى أتحرك. I keep coming. أوه أوه تعب. وشكله ما بتصير احداث جديده الا وقت ما تتخلص الموسيقى الشغالين على اللعبه، المبرمجين واساميهم.
keep coming. Keep coming. Special thanks. Oh. يلا بنقعد نتجه خلي نتعب. بتعب سام صح انا اليوم. Created and developed by Kojima Production Company. بس عارفين اكبر غلط سووه في التسويق وقت ما علوا عن نسخة الكمبيوتر قبل ما تنزل اللعبة بكم يوم. مرة كانت غلط. إنتاج Produced Created by Kojima. أكبر غلط كانوا يوم أعلنوه على البي سي قبل ما تنزل بكم يوم. كان المفروض يصبروا عشان تبيع أكثر على الفور، بعدين نزل على البي سي وخلي العالم تفل وتشوف العالم كيف تخترع فيها. طيب خلصت الساوند تراك وخلص المطورين وكل حاجة. يلا أتعب واحدة كذا شوية. أيوة اوكي طلع مسدس. ايش حتسوي يا سام؟ A gun won't help you here. A gun will help you here. معقولة يقتل نفسه؟ لا يا اخي دائما يحب يموت الابطال كوجيما. نو إعادة التواصل مع الحياة. ديث ستراندينج أخيرا بعد جهد وجهيد. أوه ما في رصاص. حتى سنيك كان يبغى يقتله يبغى ينتحر. Listen, Sam. I was the one that brought أنا من جماعة أنت وكليف معا جديدة. There was something I wanted you to know. You were never abandoned, and you're not alone. Don't you see, Sam? Don't you see, Sam? عليك البقاء على قيد حياة. What the hell is going? أوه شايفينهم الخمسة. 1 2 3 4 5. You have to leave. Falling down. أنا ذول الخمسة توقعتهم يمكن رؤساء معينين نقابلهم. حلو. سام مسدسي من هناك. ديد مان سام. Take me to the Sam. Don't give up. أحمر وأسود وأبيض لا تزال متصل. كليف ذا ومجموعته هم 5 كانوا. ايوه كليف ومعاه 4 جنود دائما يطلعوا مع بعض.
مين؟ كاتش السام. اوه ديد مان. اما بيضحي بنفسه. يويك سام. رجعوه للحياة. اوقف الجنوح الاخير. طيب اوكي ديد مان. طب نكمل شويتين نشوف ايش بيصير معانا. 42 ساعة لعب، ومن هذا الزاوية أكثر من 45 درجة. طيب بس مين حيمسك الرئاسة؟ هنا الهرجة. معقول هو بيكون الرئيس يعني، ولا فراجل، ولا مين حتكون؟ والهرجة كلها أنا بساعد من عشان تمسك الرئاسة حق أمريكا. Divided by walls built الحفاظ على to keep أمان. us safe. But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. As a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. United Cities. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, ليست موجودة. رجع نفس اللبس القديم. and so as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. صار Let رئيس there هو. be no more walls between us, nor masks to hide who we are. يلا شيل قناعك. Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. The old ways كلهم لابسين والله. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past لا and شكلها مظبطة نفسها دي. our future. The Death حسبتها Stranding ماما. جنوح is a الموت part هو of that جزء من past. ذاك الماضي. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. لا أنا ما أغير هذا لبسه. That أنا we أتوقع stand زي here ذولاك. today is testament not to the ليس على greatness of عظيم any أي one فرد مننا، individual, لكن على but to قدرتنا على our الاتحاد معا. capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope and reject despair, we will endure. We will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts.
we will always remain connected. والله تحس انه في النهاية ما جالس تتفرج مسلسل كم حلقة كذا عارف. In this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. بيخرج. America still needs that hero. That person without whom we would not be لم نكن هنا. The name is unimportant. You know who I mean. هذا البطل موجه الرسالة. For that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. صف يا حبيبي بلا كلام هذا. والله سحب عليه. Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, would you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately, it didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Hartman reminded us about the revolver. So we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. شكله هو البربس هذا انه يرجع ليس كسلاح. But a lifeline. كمنقذ حصاته وسلاح. I suppose that's one way of putting it. Oh, you have no idea how long I've been waiting to give you a hug. والله بلا الدب هذا. To tell you, top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. John هو former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out. عشان كذا شكله هو لابس القناع. Turns out some people die harder than others, though. Die hard. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined.
But don't say I didn't warn you. الرئيس قام The بعمل president's كثير got قذرة. some dirty laundry. هاي I don't trust him. But I'll work with him if that's لا what it إذا takes. كان هذا ما يتطلب الأمر. We'll talk later. يعني طلعوا اللي قتل كليف وليسا بريدج. Sam. What you want? I don't expect you لا to أتوقع أن forgive me. تسامحني. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. Why? I would tell you I did it for من America, فعل ذلك من أجل أمريكا. for love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her نعم with all my heart. She was everything to me. Everything. ليزا شكلها. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, دعني let me أكمل. finish. The captain أنقذني saved القائد. my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. طب ليه قتلته يا رمة؟ He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? وبيسأل إنه ليه ما قتل. Save his kid, his baby, and that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! الله جالس ياكل في But نفسه. I don't deserve it, god damn it! There is no atoning for what I've done. والله التمثيل مظبوط. حبك أمه والله حبك أم الدور. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. لم يفعل.
Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. That's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Emily. Thank you, Sam. بينتحر؟ لازم واحد يضحي بنفسه يعني؟ ووو يمين بالله تمثيل اكتنج يا ولد تحس نفسك انت انت مو في لعبة. انت جالس تتفرج شيء سينمائي. Poor thing was never نرجو انك احيانا نابضة في الرضيع ليس في هذا العالم على الاقل. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay. اما بروح احرق البيبي. I thought you might want to take care of it. اخر مهمة شكل هذه. You could try taking them out of the pod just to see what happens. لكنك ستتعارض بشكل مباشر معناها. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing. Now that we're a nation. حتى شو اسمه ديدمان تعلق فيه لما تدخل ذاك بنفسي. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. Not me. Take it, Sam. All right. I will do it. I'll go to the incinerator. اقول لك وديه المحرقه ويحرقه. هو في البدايه كان المفروض يحرقه ما حرقه. رفض سام. والله فادنا. Before you leave, I'd like to check something quickly. What? I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. Invisible. You'll be invisible. You will be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. لاست ميشن لازم نروح المحرقة احرق البيبي. والله اللعبة فيها كده علاقات فيها ومشاعر بصراحة تحسسك باللحظة. تحسسك بخسارة الشيء لو فعلا خسرته في اللعبة. راجع. How's the weather? كيف حالة الطقس؟ Don't think you'll be needing an umbrella. يعني حنمشي سوا انا وانتي؟ I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. اخذت لبس وحطت فيه اللوجو حقتهم. The first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. والله النهاية أليمة، النهاية حلوة. بس دحين ما باقي اودي البيبي واحرقه بشوف ايش بيصير. I didn't shoot Higgs. لا ما اطلق عليه بلا مسألة ضغط الحرج. ما قتلته؟ So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach.
اها. Fair enough. You never do like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. يعني في الأخير هو قتل نفسه. But not that fragile. احنا لسه ضايعين. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. أنا محطة مثل السابق. Same as before. What isn't? But we're still here. لا زال We're كافح. still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. من جيت خلص المهمة اللي كان طالب قد أكون ميت الحين. I felt like that when we first met in the cave. هذا الشعور. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Everything I touch, I lose. Sam! يلا خذ الدودة. ليه؟ شبعان؟ والله بيروح يحرق البي بي. خلاص مات. Come on, Lou. One last delivery. ماله ما في حركة. لو ابسود 14 اللي هي حلقة البي بي دي آخر شيء، مع انه في نهاية، صارت كم نهاية ترى دحين، وهذه بس نهاية البي بي. طيب يا شباب هنا نوقف، معليش لازم نوقف، لازم ادفن البي بي، لازم نوقف هنا. حاجة طويلة تتفرجوا فيها واستمتعوا زي ما تبغوا كذا، تشوفوا ايش التفاصيل اللي صارت معانا. هذه راح تكون لها حلقة ثانية، نودي المحرقة ونشوف ايش بيصير معانا، ويعطيكم العافية.